In this part, we shall solve some important problems about second order derivative. So this is helpful for diploma students as well as West Bengal Board HS students. So this is also helpful for Jee Mains and WBJEE aspirants. Okay, so let us solve the problems. So the problem number 1, if y equals to cos inverse x whole square, then prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1 equals to 2. So in the first lecture, we have already discussed what is y2 and what is y1. But here we also recap it. y2 means second order derivative, that is d2y dx2. And y1 equals to dy dx. Okay, this is the well known and standard notation. Okay, keep it in your mind. তোমরা এটা মনে রাখবে যে y2 equals to d2y dx2 and y1 equals to dy dx. Okay, so let us solve this problem. Solution: given that y equals to cos inverse x whole square. Clear? Now we differentiate with respect to x both sides. ddx of y equals to ddx of cos inverse x whole square. And write down here differentiate with respect to x both sides. Okay? So here also y2 means ddx of dy dx, or you can say ddx of y1. Okay, and y1 equals to dy dx. So this is the equation number 1. And now differentiate with respect to x both sides. So dy dx equals to cos inverse x whole square to the power n formula, n into 2 into cos inverse x 2 minus 1 and ddx of cos inverse x. দেখো আমরা ফর্মুলার আগে শিখেছি ddx of any function fx whole to the power n, that is n into fx whole to the power n minus 1 into ddx of fx. Okay, so that's why I have written here 2 into cos inverse x 2 minus 1 ddx of cos inverse x. So according to the usual notation, y dy dx we can write down here y1. Keep it in your mind. And that is 2 cos inverse x. And ddx of cos inverse x, that is square root of minus square root of 1 minus x square. Am I right? So now we get y1 into square root of 1 minus x square equals to minus 2 cos inverse x. Clear? Squaring both sides. y1 into square root of 1 minus x square whole square minus 2 cos inverse x whole square. So that gives 1 minus x square into y1 square equals to 4 cos inverse x the whole square. So from equation 1 we can easily say cos inverse x whole square, that is equals to y. So that gives 4y by equation 1. So now this implies 1 minus x square y1 square equals to 4 into y. Again differentiate with respect to x ddx of 1 minus x square into y1 square and ddx of 4 into y, and we have to write down again differentiate with respect to x
both side. Clear? So now we use the u into v rule. So 1 minus x square ddx of y1 square plus y1 square into ddx of 1 minus x square 4 into dy dx. So what is y1 square? So 1 minus x square according to the same formula 2 into y1 to the power 2 minus 1 ddx of y1 plus y1 square and 1 minus x square, that is the derivative of 1 is 0, so that gives minus 2x into 4 into y1. Just rename it y4 dy dx equals to y1 because we have already said. So 1 minus x square into 2y1 ddx of y1, that is y2 or d2y dx2, d2y dx2 or ddx of y1. Okay, so y2y1 into y2 minus 2x into y1 square equals to 4y1. So y1 is, what is my y1? y1 this part. Okay, so this is non-zero, so we can divide 2y1 throughout the equation. So we get 1 minus x square into y2 minus x into y1 equals to 2. Okay, so 2y1 দিয়ে ডিভাইড করছি, তাহলে 2y1 ক্যান্সেল, এখান থেকে 2y1 বেরিয়ে যাবে, এখান থেকে 2y1 বেরিয়ে থাকলে 2 পাবো। So 1 minus x square into y2 into x into y1 equals to 2. So the result has been proved. So proved. Clear? তো ডিরেক্টলি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারতাম। আদারওয়াইজ তুমি কি করতে পারতে? আদারওয়াইজ তুমি আলাদা করে y2 বার করতে, আলাদা করে y1 বার করতে, দিয়ে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়েশন লিখে সেখানে y2 মান এবং y1 এর মান বসানোর পর সেটা 2 হয়েছে সেটা দেখাতে পারতে। ক্লিয়ার? এইভাবেও করতে পারি অথবা অন্যভাবেও করতে পারি। ক্লিয়ার? তো আই থিংক ইউ হ্যাভ অলরেডি কপিড। সো প্রবলেম নাম্বার 2 ইরেজ করে দিই। Problem number 2, y equals to sin inverse x whole square, then prove that same problem 1 minus x square into y2 minus xy1 equals to 2. আশা করি তোমরা এই প্রবলেমটা অ্যাজ ইট ইজ হোমওয়ার্ক তোমরা সলভ করতে পারবে, বাড়িতে করবে। যদি কোনো অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে। ওকে, তো নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 3, তাহলে problem number 2 you can solve it easily. Okay, problem number 3, if y equals to x plus square root of x square plus 1 whole to the power n, then prove that 1 plus x square into y2 plus x into y1 equals to m square y. So all the notation are same. 1 plus x square y2 into x into y1 equals to m square y. How to prove it? Okay, so solution. Y equals to, given that y equals to x plus square root of x square plus 1
whole to the power m. This is the equation number 1. So now differentiate with respect to x. So dy dx equals to ddx of x plus square root of x square plus 1 whole to the power m, and you have to write down here differentiate with respect to x both sides. Okay. So now according to the fx to the power n formula, so this is my y1, dy dx equals to y1, and m into x plus square root of x square plus 1 whole to the power m minus 1 ddx of fx. Where is my fx? This is my fx. X plus square root of x square plus 1. Am I right? So now this is y1 m into x plus square root of x square plus 1 whole to the power m minus 1 ddx of x, that is 1, plus ddx of x square plus 1 to the power half. Am I right? So y1 equals to m into x plus square root of x square plus 1, that is to the power 1 whole to the power m minus 1. This equals to 1 plus half into x square plus 1 half minus 1 and ddx of x square plus 1. So if I take second bracket, okay, so that gives y1 equals to m into x plus square root of x square plus 1 m minus 1. আচ্ছা, আমি বেশি স্টেপ করছি তোমাদের বোঝার জন্য, তোমরা কিন্তু স্টেপ জাম্প দিতে পারো। ওকে, ডিরেক্টলি ক্যালকুলেশন করে বসিয়ে দিতে পারো। সো 1 প্লাস হাফ x স্কয়ার প্লাস 1 হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ, and this is 2 into x, that is 0. So 2 cancelled. So you will get y1 equals to m into x plus square root of x square plus 1 whole to the power m minus 1, 1 plus x by square root of x square plus 1. So y1 equals to m into x plus x square plus 1 square root whole to the power m minus 1. If I add, so x plus square root of x square plus 1 by x square plus 1 square root. So that gives this part to the power 1, and this is, so m into x plus square root of x square plus 1 whole to the power m by x square plus 1. So what is this? By equation 1, this part equals to 1. So m into y by square root of x square plus 1 by using 1. Equation number 1. So now y1 into square root of x square plus 1 equals to m into y. Okay. So now squaring both sides. So this implies y1 square into x square plus 1 equals to m square into y square. Clear? So ddx of y1 square into x square plus 1 equals to m square into ddx of y square. Okay, so we write down differentiate with respect, again differentiate with respect to x both sides.
So now y1 square ddx of x square plus 1 and x square plus 1 ddx of y1 square, and that is m square 2 into y to the power 2 minus 1 dy dx. So this is 2x 0, so 2x y1 square plus x square plus 1 into 2 into y1 ddx of y1 equals to m square 2y into y1. Just put down dy dx equals to y. So in each and every case 2y1, okay, and 2y1 cancelled. So we get, I write down the first expression here. So 1 plus x square and ddx of y1, that is y2, and 2y1 eliminate from throughout the equation because 2y1 is the common part. Here 2y1 present, here also 2y1 present, and 2y1 present. All are cancelled from throughout. 2y1 is cancelled from throughout the equation. So we get x square or 1 plus x square y2 plus x into y1 equals to m square y. M square y. That is our required result and hence proved. So proved. So we have solved problem number 3. Okay. Okay, next problem number 4. It is it. Problem number 4. Problem number 4. If 2x equals to y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m, show that x square minus 1 into y2 plus xy1 equals to m square y. তো এই প্রবলেমটাকে আমি পুরোপুরি সলভ করব না, কিছুটা অ্যাপ্রোচ করব, করে দেখব অ্যাজ ইট ইজ প্রিভিয়াস প্রবলেম সেটাকে নিয়ে যাব, জাস্ট একটা প্লাস আর মাইনাসের চেঞ্জ থাকবে। ওকে, তো ফার্স্ট হাউ টু সলভ ইট আমি 2 or 3 স্টেপ করব। 2 or 3 স্টেপ করার পর তারপরে তোমরা অ্যাজ এ, আমি এটাকে হোমওয়ার্ক হিসেবে লিখে রাখছি, কারণ তোমরা কিছুটা স্টেপ বুঝিয়ে দেওয়ার পর তোমরা বুঝতে পারবে যে প্রবলেমটা কোথায় গিয়ে ম্যাচ করছে। ক্লিয়ার? So given that y plus 1 by m, y minus 1 by m equals to 2x. This is the equation number 1. So now what is y to the power 1 by m minus y to the power minus 1 by m whole square? How to write? That's equals to y to the power 1 by m plus this equation is the implicit form. First আমি implicit ফর্মটাকে একটা y equal to function of x এ ভেঙে নিতে পারি কিনা সেটা দেখব। y to the power minus 1 by m whole square minus 4 into y to the power 1 by m into y to the power minus 1 by m. So what is this? This is equals to 2x. So 2x whole square from equation 1, and y to the power, that is 4 into y to the power 1 by m minus 1 by m, that is 0
So 4x square minus 4 into y to the power 0, that is 1. 4x square minus 4 into 1 according to the indices rule. So what we have gotten, y 1 to the power 1 by m, y to the power minus 1 by m whole square equals to 4 into x square minus 1. So y 1 by m, y to the power minus 1 by m equals to 2 x square minus 1 square root. প্লাস মাইনাস হতেই পারে, তুমি প্লাসটাও নিতে পারো মাইনাসটাও নিতে পারো, কোনো কিছু যায় আসে। So this is the equation number 2. So if we add 1 and 2, adding 1 and 2, so we get y to the power 1 by m plus y to the power 1 by m, that is 2ym, and these 2 was cancelled, y to the power minus 1 and y to the power minus 1 by m. So 2 into y to the power 1 by m equals to 2x plus minus 2 into square root of x square minus 1. So what we have gotten, y to the power 1 by m equals to x plus minus square root of x square minus 1. Alright? X square minus 1. Either plus 1 or you take minus 1, all gives the same result. So y equals to y to the power 1 by m, y to the power 1 by m whole to the power m equals to x plus square root of x square minus 1 whole to the power m. So that gives y equals to x plus minus square root of x square minus m whole to the power m. So the equation reduced to the previous problem, just changes the sign here, x square minus x square plus 1. So you take only positive sign. আমি প্লাস মাইনাস এক্সপ্রেশন লিখলেও কোনো অসুবিধা থাকবে না, কিন্তু তবুও আমরা শুধু প্লাস সাইন নিয়ে করব, করে দেখব যে রেজাল্ট আসবে, মাইনাস সাইন নিয়েও সেম রেজাল্ট আসবে। তো আমি অনলি টেকেন প্লাস সাইন। তো দেখো প্রথমে কিন্তু আমি প্লাস মাইনাস নিয়েছি, তোমরা আবার বলো না যে প্লাস মাইনাস নেওয়া হয়নি, কেন নিয়েছি, তাতেও রেজাল্টটা কোনো ভ্যারি করবে না। যদি তোমরা বুঝতে না পারো, যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, তো শুধু প্লাস নিয়ে করে দেখবে, দেখবে যে সেম রেজাল্ট আসবে এবং তোমরা যে রিকোয়ার্ড যে প্রুফটা করতে বলেছে সেই প্রুফটা করবে। সো প্রসিড ইন দ্য প্রিভিয়াস প্রবলেম, প্রসিড অ্যাজ প্রিভিয়াস প্রবলেম, মানে আগের প্রবলেমটার মতো তোমরা প্রসিড করবে, দেখবে এটা সলভ করতে পারবে। তো আমি এটাকে আলাদাভাবে সলভ করাচ্ছি না, তোমরা বাড়িতেই করতে পারবে হোমওয়ার্ক। সেটাতেও যদি অসুবিধা হয় তাহলে তোমরা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে দেবে, আমি সলিউশনটা তোমাদেরকে দিয়ে দেব। ওকে, ক্লিয়ার? সো ইয়েস করে দিই। Problem number 5. If y equals to e to the power m sin inverse x, e to the power m sin inverse x, then prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1, that's equals to m square y. Okay, so solution is that given that y equals to e to the power m sin inverse x, this is the equation number 1. So now differentiate with respect to x. So
dy dx equals to ddx of e to the power m sine inverse x. And we have to write down here differentiate with respect to x both sides. So now this is y1 and e to the power m sine inverse x ddx of m sine inverse x. দেখো আমরা এর আগে যেটা এই পার্টে একটা করে নিই, আচ্ছা e to the ddx of e to the power fx, that gives e to the power fx ddx of fx. তাই না? এটা আমরা শিখেছি প্রিভিয়াস লেকচারে। তো বেসিক্যালি সেটাই করা হয়েছে, ddx of e to the power fx ddx of fx. So y1, what is e to the power m sine inverse x? That is y. And m into sine inverse x derivative, square root of 1 minus x square. Okay? And you also write down here by using 1, equation 1. By using 1. এই জায়গাগুলো একটু মনে রাখো। So y1 into square root of 1 minus x square equals to m into y. So now squaring both sides. So we get 1 minus x square into y1 square equals to m square y square. Again differentiate with respect to x, so ddx of 1 minus x square into y1 square ddx of m square into y square, and we have to write down again differentiate with respect to x both sides. So now 1 minus x square ddx of y1 square plus y1 square ddx of 1 minus x square into m square ddx of y square. So 1 minus x square 2 into y1 ddx of y1, that means y to the power 2 minus 1, that is y1, plus y1 square into 1 derivative 0 minus x square, that is minus 2x m square 2y into y1. So 1 minus x square into 2y1 into ddx of y1, that is y2, minus 2y1 into x into y1, that is 2y1 square x, সেটাকে আমি ভেঙে নিলাম, so 2y1 into m square y. দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে 2y1 প্রেজেন্ট, তাহলে 2y1 ক্যান্সেল করে দিতে পারি। তো বেসিক্যালি আমরা আইদার এরকম ভাবে ব্যবহার করতে পারি অথবা পরের স্টেপে আমরা রেজাল্টটা লিখতে পারি। Therefore this implies 1 minus x square into y2 minus x into y1 equals to m square. Hence the result is proved. Okay, so প্রবলেম গুলো কিন্তু প্রসিডিউর অলমোস্ট সেম। প্রথমবার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ করতে হবে, তারপরে স্কয়ার করে নিতে হবে, তাহলে প্রবলেমগুলো একটা সহজ সিম্পল ফর্মে চলে আসবে। এবং প্রবলেমগুলো কিন্তু খুব একটা কঠিন নয়, কিন্তু এগুলো খুব পরীক্ষায় ফ্রিকোয়েন্টলি আসে। ওকে, so problem number 5 has been solved. Next, problem number 6. Problem number 6. If
এই পাশটা লিখছি if x equals to 1 by if x equals to sine 1 by m, this is problem number 6, sine 1 by m log y base e, x equals to sine m sine 1 by m log e, show that 1 minus x square minus xy1 equal xy1, 1 minus x square minus x into y1 equals to m square y equals to m square y, অথবা প্রবলেমটা একটু চেঞ্জ হয়েছে minus m square y equals to 0. So this is same equation form. So how to solve it? তো দেখো বেসিক্যালি এটা প্রিভিয়াস প্রবলেমটার মতোই। সো আমি জাস্ট এটাকে সিম্পলিফাই করে আগের প্রবলেমটাই আমি ম্যাচ করাচ্ছি। সো x equals to sin 1 by m log base e y. So 1 by m log y base e equals to sin inverse x. If you take inverse function, sin inverse function both sides, so sin inverse cancelled, so 1 by m. So log y base e equals to m sin inverse x, and y equals to e to the power m sin inverse x according to the logarithm formula, as it is the problem number 5. And proceed as problem number 5. সো 5 নম্বর প্রবলেমের মধ্যে প্রসিড করব। তাহলে বেসিক্যালি সেম প্রবলেম, একটু এক্সপ্রেশনটাকে তোমাকে ঘুরিয়ে দিয়েছি যাতে তুমি ঘাবড়ে যাও। ওকে, তাহলে y equals to e to the power m sin inverse x তুমি ইজিলি সলভ করতে পারো, কারণ আসলে প্রবলেমটা এটা এখান থেকে ম্যাচ করেছে, প্রবলেমটা এই জায়গায়। তো এর আগেই তো এই প্রবলেমটা সলভ করে দিয়েছি এবং দেখো সেম রেজাল্ট, সেম প্রুফ করতে দিয়েছি। ক্লিয়ার? তো নেক্সট আমরা 7 নম্বর প্রবলেমে যাব। ইরেজ করে দিই এই পার্টটা। প্রবলেম নাম্বার 7, problem number 7, problem number 7, if y equals to sin m sin inverse x, y equals to sin m sin inverse x, then prove that 1 minus x square into y2, 1 minus x square into y2 minus xy1 plus m square y equals to 0. Okay. Problem number 7. So solution given y equals to, erase করে দিই এই পার্টটা। ওকে, given y equals to sin m sin inverse x, so this is the equation number 1. So sin inverse x is the angle, so sin m theta. So now differentiate with respect to x, dy dx equals to ddx of sin m sin inverse x, and we have to write down differentiate with respect to x both sides. And we know that sin এর ডেরিভেটিভ কি? cos. তাহলে this is y1 cosine m sin inverse x into ddx of m sin inverse x. ওকে, কি ছিল আমি একটু জাস্ট মনে করিয়ে দিই। ddx of sin fx, that is cosine fx
ddx of fx এখানে fx টা হচ্ছে m sin inverse x m sin inverse x so cos fx sin fx equals to cos fx ddx of fx so that gives y1 equals to cosine m sin inverse x and it is m into square root of 1 minus x square. Am I right? Just sin inverse x derivative. So y1 into square root of 1 minus x square equals to m into cosine m sin inverse x. Am I right? And now squaring both sides. Squaring both sides. যেই স্কোয়ারিং করলাম তাহলে চলে আসলো 1 minus x square into y1 square that is m square into cos square m sin inverse x. Alright? So we can write down m square into 1 minus sin square m sin inverse x. Clear? 1 minus sin square m cos square theta equals to 1 minus sin square theta. এখন sin m sin inverse x sin of sin m sin inverse x so এটা লিখতে পারি m square into 1 minus sin m sin inverse x তার হোল স্কয়ার কারণ কি sin square theta equal to কি sin theta তার হোল স্কয়ার so 1 minus x square so this is m square into y1 square equals to m square into 1 minus y square by using equation 1 তাই তো জাস্ট এই জায়গাটা আমরা y বসিয়ে দিলাম তাহলে কি পেলাম 1 minus x square into y1 square equals to m square into 1 minus y square. Now again differentiate with respect to x ddx of 1 minus x square into y1 square and m square ddx of 1 minus y square and you have to write down again differentiate with respect to x both side. Okay, so now 1 minus x square ddx of বহুবার করেছি অলরেডি y1 square plus y1 square ddx of 1 minus x square equals to m square 1 derivative 0 minus ddx of y1 square y square sorry not y1 square y square. Okay, now we put 1 minus x square 2 into y1 ddx of y1 plus y1 square into minus 2x minus m square into 2y into dy dx. So now 1 minus x square into 2y1 this is y2 minus 2y1 into x into y1. Okay, so x y1 square to y1 টাকে আমি 2y1 into x y1 করলাম minus 2m into y into 2y1 dy dx equals to y1. দেখো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে 2y1 is the common part or are cancelled, so we get 1 minus x square into y2 minus x y1 and this is m square y এটাকে যদি আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে নিয়ে চলে আসি তাহলে প্লাস m square y equals to 0. So this is our required result and this is and hence proved.
সো প্রুভ, যেটা প্রুভ করতে দিয়েছিল আমরা প্রুভ করতে পেরেছি। ক্লিয়ার? তো y ইকুয়াল টু সাইন m সাইন ইনভার্স x এর জন্য এটা প্রুফ হয়ে গেল। নেক্সট আমরা আরেকটা প্রবলেম, একই টাইপের প্রবলেম, যদি প্রবলেম নাম্বার 8 হয়, প্রবলেম নাম্বার ধরো 8, ইফ y ইকুয়ালস টু sin 2 sin inverse, just m is replaced by 2 sin inverse x, then prove that 1 minus x square, just m square এর জায়গায় কি হয়ে যাবে 2 square, that is 4y। আশা করি তোমরা এটা বাড়িতে সলভ করতে পারবে। দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক অ্যাজ ইট ইজ একদম ইন জেনারেল ফর্ম। প্রবলেম নাম্বার 8, you can solve it, okay? And if y equals to problem number 9, if y equals to cosine of m cos inverse x, m cos inverse x, then prove that 1 minus x square y2 minus xy1 plus m square y, একই সেম এক্সপ্রেশন বাট শুধু cos sin এর জায়গায় cos। এই প্রবলেমটাও তোমরা সলভ করতে পারবে এক্সপেক্টেড, ওকে? তো বেসিক্যালি আমরা 9টা প্রবলেম ডিসকাস করলাম এই পর্বে। তার মধ্যে আমরা সলভ করেছি 6টা প্রবলেম, 3টে প্রবলেম অ্যাজ ইট ইজ বিফোর প্রসিডিং আমরা করেছি, এবং এই ধরনের প্রবলেমগুলো পরীক্ষায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আসে, ওকে? তো এই প্রবলেমগুলো ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে, ওকে? থ্যাংক ইউ।